Я так выступил, типа, я чё, вот должна рассказывать о всех, кто со мной работает, или что? Он же понимает, что это, типа, не его дело вообще. Альфред бедный. I heard your discussion with Commissioner Gordon. Now he knows that Lucius Fox and the Batman were allies. Gordon's dangerously close to figuring out who you are. If he does find out, I have no idea how he'll react. It's not a chance you can afford to take. He looked me straight in the eye, Alfred. He's been our friend a long time. He deserves to know. I understand that, Bruce. Ну и узнает он и что? He's still too close for comfort. I'm sorry, but he is. You were radio silent for so long. Tell me, did you find out how Lucius died? Да, знаю. This is a missile I found in Riddler's workshop. The explosion at Wayne Tower. We were thinking about it all wrong. The puzzle wasn't an explosive. It was an emitter. When it was solved, it emitted a signal. You heard it earlier. If allowed to play too long, it becomes a launch signal. Dear God! You did solve the box. We just didn't know it. The Batcave scrambler blocked the signal. Poor Lucius. Wayne Tower offered no such protections. Our tight little family has gotten smaller because of it. It was the three of us looking out for each other. Now it's two. We can't indulge in despair, Alfred. Все еще думаю о We simply Тиффани. don't have time for it. Братья у нас к нам идут, Yes, братья. you're right, of course, Bruce. I'm sorry. Between the Lady Arkham affair and losing Lucius in this gruesome fashion, this war of ours is taking its toll. The list of agency operatives from Riddler's workshop. He plans to do the same thing to them. It's a hit list. It's only useful if he has a way to target the agents, though. And I doubt he's sending them all puzzle boxes. Скорее всего, у них есть Hold on, let's крыса. just walk through it. Что если у него есть крыса в агентстве? Не думаешь об этом? Блин, подожди, связь с чем? He's hacked their cell phones. He could pinpoint the location of any one of these operatives. And he can broadcast his signal through their phone to make them a target of a missile strike. Жесть, это же типа сразу. Минус все. Can you block it? If I can get a clean copy of the signal, yes. Мне кажется, у них крыса есть. It's the only way I can get a clean version of the signal. It's pretty grim, Alfred. You don't have to watch. I can handle it. I've never been one to shy away from duty, however unpleasant it may be. Of course you can. Let's get this over with. Bruce, get my daughter out of the building. Get yourself out. What are you talking? What did you figure out? I've solved the Riddler's puzzle, Bruce. He knew he was going to die. Он мог бы что-нибудь и сделать бы. Can you switch to audio only, please? Tell Tiffany that I love her. That I'm sorry I wasn't around more. Lucius? We really made a difference, didn't we? Batman? Вот это можно использовать, капец. Просто как компромат на меня. I'll go get that tea, Master Bruce. Капец. Это можно просто использовать на меня как доказательство. Right. Now I just need to create a filter to get a clean version of the signal. And then match up the points found in both sound files.
Bruce. Tower. I need to keep looking. The two sounds have to be the same. Я поняла, что ты имеешь в виду. Riddler. Enterprises. Bruce. Tower. Bruce. Вот Брюс. Bruce. Брюс. Брюс. Bruce. Bruce. The waveforms match. Так, одно есть. Tower. Riddler. Enterprises. О боже. Tiffany. Tiffany. Так, Тиффани. Tiffany. That's a match. There. Тиффани. I've piggybacked onto Riddler's cell phone hack. А, типа всего лишь два надо было, тогда signal нормально. match and shut down, negating a launch. Makes sense for me to have the signal on me as well. Потому что ему придется все разгадывать. Riddler still has functioning missiles. Once he finds out I've blocked his targets, he may decide to launch indiscriminately. But with the signal, I might be able to divert them. Это случайно не Tiffany gave me this the Тиффани? day Lucius died. Ты вот с этой штукой можешь спалиться перед агентством. Они видели ее. Я тебе не советую ее использовать вообще. It's not a theory I really want to test. So we had better find Riddler first. There is always Riddler's second in command. Eli Nabel, arrested after his attack on the casino. Кстати, да, он же None вчера of the authorities have gotten anything out of him yet. Unknown contact. Джон? What is it? That John guy from the funeral, from Arkham. Who actually sounds like he's keeping his word. Maury, huh? John thinks that Maury can get us Riddler's location. You believe him? Maybe we should go back Какие to the свали. beginning. Блин, ну он классный, я бы с ним Bring Rooney Maury дружила, up on the честно. back computer. Типа, я знаю, что он поехавший психопат и в дальнейшем станет убийцей и будет меня ненавидеть, но он Either of them классный. could potentially lead me to him. The question is, which is more likely to help Море. you? Море сработает, он трус, он боится. Этот чувак не расколется. Maury's a businessman. Given the right incentive, he could be persuaded to talk. He sure can't have any love for Riddler after his attempted murder at the casino. I'd say he'd respond better to a more genteel approach, peer-to-peer as Bruce Wayne. However, the agency is watching him. If Waller finds out that Bruce Wayne sought a parley with Maury, she'll not be best pleased. On the other hand, Riddler's lieutenant, Eli Nabel. Took a go at me in the casino. Как они узнали его имя? Put up quite a fight. cracking him will be tougher, more physical. Certainly a job for Batman. He's currently in Waller's custody in a GCPD holding cell. Interrogating Nabel there would be a visible endorsement of Waller's authority. Gordon won't like it. Не-не-не, море. Море. Определенно. I'll meet with Maury. I'm sure Bruce Wayne can find a way to reason with him. Его просто запугать. Это изи. Вейн один. Вот на самом деле Брюсом так палевно идти сейчас к морю, особенно Гордон, теперь он знает про Люциуса, и это капец как палевно, то есть это вообще... Я бы в роли Бэтмена бы к морю сходила, честно говоря.
А он типа все уже опять... Waller's people are here, watching Mori. Riddler's это agency баба, data should которая... make him easy to нет, tag. не та I need баба. you to keep an eye on him for me. Maybe cause a distraction if I need it. Слушай, а та баба сейчас не припрется ко мне, которая в тот раз была? Gotta be careful here. They're following his every move. All this attention must be annoying to a man like Mori. I see them. All of these agents were on Riddler's list. Even without access to their phones, he'll still try to kill them all somehow. Do whatever it takes to find him, Bruce. I never want to see another video like the one with Lucius. Это да. Блин, это баба... Та баба, которую я продинамила. Черт. Mr. Wayne, to what do we owe this honor? Здравствуй. Good evening, Mr. Mori. I've come to talk. Или не она? Просто похожа. Your visit is unexpected, Mr. Wayne. What can I do for you? A private matter between friends. We have a mutual enemy, Mori. He can't go unchecked. Men like you and I have many enemies, Mr. Wayne. Да, но один I am действительно sure we очень share тяжел. more than one. Для тебя, для меня. You know the one I mean. The authorities are watching my every move. Apparently, I'm Само a собой. person of interest. There's really not much I can offer you, other than a drink and a seat at the roulette wheel. Not while I'm being shadowed. Что ты собираешься We сделать? need privacy. Lose the agents. Done. They just got an order to sweep the perimeter. Should give you a couple of minutes at least. Impressive, Mr. Wayne. We haven't even scratched the surface. What can I do for you? Information. Рассказать, что нужно, что ты about the знаешь. Riddler. Why would I do that? Это ж твоя жизнь. You're on his list, Mori. He's gonna hit you with the same weapons you sold him. You and a lot of other people. I dealt with that maniac, it's true. But I was done after the first delivery. Riddler wanted more. Everything he could get his hands on. He even wanted me to hand over one of my biotech companies. I said no. That's why he attacked you. You have no idea how crazy he is. I only wish I had known it sooner. Actually, I have a pretty good idea. I see that you do. He scared me. I was afraid he'd use my goods in the city. Дошло. After the explosion at Wayne Enterprises, it turns out I was right. I want you to know, I had no idea the Riddler had marked you as a target. I knew your father back when he was running Gotham. Все знали моего отца. Все знали, что он делал. Never dishonor his memory. He was a friend, truly one of a kind. Then you owe me. For my father's sake. That was a long time ago. And Черт, favors скотина. go both Не ways. прокатило. I can help you find the Riddler, Mr. Wayne. I sold him the missile array he's using to pick off his enemies. He won't be very far from it. Everything you need to find him is on that drive. То есть But ты I это все need a время с favor собой from you first. носишь. И A какая favor? же? Waller has me detained here pending Riddler's trial. She controls all my accounts. I need to get out of the country, and in all haste. You can help with that. Каким образом? Otherwise, I fear my fate is a short, miserable life in a black prison. Somewhere deeply unpleasant. Я I'm не not here собираюсь. to negotiate, Mori. If you know where the Riddler is, you're going to tell me. Be reasonable, Mr. Wayne. We're businessmen. Ты I продаешь can't give you оружие. something for nothing. A chartered plane waits for me at the airport. The pilot will fly me to a safe haven in the Caribbean for the right price. All you have to do is authorize a transfer. Нет. You Нет. don't want me as an enemy, Mr. Wayne. Ты торгуешь оружием.
Our agency friends will be back any second. Let's handle this quickly and without disturbance. Нет, пошел вон. This could have been a lot easier for you, Mori. You should kill me, Wayne, because I won't forget. Да плевать мне, жирная тварь. Agents are converging. Hurry up and get out of there. Эта свинья не заслуживает I've sent you Mori's information. того, чтобы вам отдать уйти. Я вообще вас в решетку посадила. Ведет сделки с психами, а потом он от меня что-то просит. Блин, я бы не пользовалась на том месте этой штукой вообще. Вообще бы не пользовалась. Тебе показалось, дядя. Тебе показалось. Нормально. Почему он не всплыл и не начал орать тревогу? I'm on board, Al. Do you see Riddler? You won't get away with this. What do you think's gonna happen? Noise again, are we? Agent. What was your name? Опять кого-то мучает. I hear him. Need О, to get a Блейк. better angle. Это тот самый Блейк. My friends will all be here soon. Робин. Then you'll see Возможно. what this is all in aid of. Hostages. They appear to be more of Waller's Вон agents. Блейк. You and your boss, Waller. A good spot for cover. He's about to regret her miscalculations. All your idiot colleagues. We too. found him. Как он меня не видит? Я стою прямо напротив него. Competence. No sight of the missiles yet, though. They must be here somewhere. Your agency has been on my heels for too long. I'll give it to you. You're relentless. I'll admit it's going to feel satisfying to get my revenge on your predecessors. Привяжи его чем-нибудь, своими веревками, и пусть чтобы не сбежал, и все, а этих развали. You'll see what I mean soon, of course. They might be angry I brought you here, but when they understand why, they'll recognize my brilliance. After all, you brought this on yourselves. All of you. You government clods really thought you were smarter than me. Так, двое. It's clear you're in desperate need of some schooling. My friends will be here soon. I'd keep your mouths shut until then. Hostages first. When they're safe, I can find the missiles. Targeting online now. Ready, Bruce. Вот это уже было бы слышно. Давай, давай. Давай! Let the hostages go, Riddler. Приветики. You can't possibly think clunking a few heads is enough to make me roll over. Еще пару голов побить. Oversized vermin. Крыса-переросток. Вот и все. Так изначально надо было сделать. Еще в тот первый раз. Открывай эту хрень. Давай, давай, давай. Давай. О боже. Хорош обниматься. Ты что, больная? Походу реально будет утки с ней. Но она мне не нравится, она крипи. ВТФ? Все из-за тебя, все за баб, как всегда. Господи, как я могла в это дерьмо попасться? Вот оно что. Ты притворился. I know all your shallow tricks. Mori was incapable of learning his lesson.
I knew he'd lead you to me eventually. All part of the plan. Что там, боже? Нет, нет, нет. Bait. Just like the hostages were bait. I knew you couldn't bear to let these agents die. You care too much about the little people. That makes you weak. I saw how you saved Maury. I saw how angry you got about what happened to Fox. I heard a lot of people doing what I do. My code is how I stay human. It's why I'm out here, and you're in there. Это ненадолго, друг. About to meet your maker. Скоро будет все по другой стороне. My partners were supposed to be here to see this. I guess I can just show them the bodies. I'm going to ask you 3 questions. Get them wrong, one of these agents gets torn apart. You won't get away with this. Тварь. You get them right, this happens. Тварь, нет. Я ненавижу, когда от меня что-то зависит, вот такое. Gotham's champion of justice will die in an unfair puzzle. Let's get started. We have a lot to get through. It's me you want, not Agent Avesta. Let her go. Oh no, she needs to be in there with you. You can handle the sonic blasts. But her... I estimate 3 blasts at most before her insides rupture. This one should be easy, Batman. Close to the heart. I solved a puzzle box for the Bat. Now I'm dead. Я слишком тупая для таких загадок. Closed casket for sure, kind of dead. Who am I? If you know the answer, please say it. My colleagues will die otherwise. Speak up, Batman. Which one of your dead friends am I? Lucius. What was that? I couldn't hear you. Lucius Fox. Lucius Fox. Very good, Batman. Пусть она догадается, мне насрать, зато они будут живы. But... Эй, так нечестно. Thank you. Batman, don't answer any more of his questions. No, Blake, I won't let you die. Number 2, also completely self-evident. I am black and blue and bleeding from the ears. Who am I? I think he means me. Ну это очевидно. Say it. Don't you dare answer that. Please, don't let him die. Avesta. The answer is Agent Avesta. You got it, Batman. Это слишком простые вопросы. Мне не нравится. Оно умрет. Oh my God. Iman! What have you done? Стоп, подождите. Это что, был 3-й? Стоп, нет, я хочу переиграть. Я обсчиталась. Нахрен Блейка? Нахрен Блейка? Или не нахрен Блейка? Блин, зачем я вышла? На эмоциях. Черт. Черт. Я не знаю, что мне делать. Я не хочу ее убивать, и его тоже. Мне пофигу на негра. This one should be easy, Batman. Close to the heart. I solved a puzzle box for the Bat. Now I'm dead. And I mean dismembered. Closed casket for sure, kind of dead. Who am I? If you know the answer, please say it. My colleagues will die otherwise. Speak up, Batman. Which one of your dead friends am I? Need a hint? Starts with the letters L and F. Lucius. What was that? I couldn't hear you. Блин, а если я не отвечу, он тоже будет ее пилить? Lucius Fox. Very good, Batman. You saved a life. But... Так, это был 2-й раз. Don't answer any more of his questions. No, Blake, I won't let you die.
Number 2. Also completely Я не знаю, что мне делать. Ее спасти или его? Black and blue and bleeding from the ears. Who am I? Но она женщина. Как можно выбрать между женщинами? I think he means me. Я знаю, что этого хочешь, но он хочет тебя спасти. Don't you dare answer that. Please, don't let him die. Say it. I need an answer. I'll give you the answer, but only if you free us. You don't get it. I make the rules, not you. Please, no. Avesta, please, please. Blake! Oh my God, Твою Blake! мать. Enough, Riddler. You've made your point. Just one more, Batman. And then it'll all be over. Нет, 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 нет. I'll distract him. Just get us out of here. I'm the sharpest mind you'll Стоп! ever... Стоп! Подождите! То есть, если я отвечаю неправильно, он не врубает эту фигню. Я думала, он в любом случае ее врубает. То есть я могу дать погибнуть какому-то левому негру, но не дать погибнуть Блейку. Правильно? Я правильно понимаю, да, как все это работает? Если да, то нафиг этого негра, нафиг он мне нужен, какой-то левый чувак? Я не понимаю, почему я должна, типа, ради него... Нет! Пусть негр сдохнет, а Блейк и она будут живы. Вот как это работает. Почему этот перевод настолько кривой, что это не объясняется сразу? То есть, типа, если я отвечаю неправильно, он врубает эту штуку. Если отвечаю... Нет, то есть, если я отвечаю правильно, он врубает эту штуку. А если я не отвечаю, то он не врубает эту штуку. Это надо было изначально сказать мне об этом. По этой причине я переигрываю третий раз. Closed casket for sure, kind of dead. Who am I? If you know the answer, please say Иди it. нахрен. Riddler, I swear, I will make you suffer for this. Oh, that's not very clever of you, Batman. Dead wrong. No, please. That wasn't his answer. Avesta, please, please. А, стоп, Блейка всегда? Blake! Oh my God, Blake! Блин, нет. Number 2. Also completely self-evident. Твою мать. I am black and blue and bleeding from the ears. Who am I? I think he means me. Дерьмище. Say it. I need an answer. Avesta. The answer is Agent Avesta. You got it, Batman. Ha! Here's your prize. Боже. Enough, Riddler. You've made your point. Just one more, Batman. And then it'll all be over. Жесть, Блейк. I'll distract him. Just get us out of Но here. он был не Робином. I'm Одно the хорошо. sharpest mind you'll ever meet. The original genius with Gotham at my feet. Who am I? You're Riddler. Riddler's the genius. Well done, Agent. You answered so quickly, you almost deserve not to get the blast. Что? Почему нельзя было это сразу сделать? I'll fire one of the missiles. Куда? Что? Use the Batcam to make it target the cage. And use Riddler's trap to protect Iman and myself from the explosion. I like what you're saying, Agent Avesta, but you're not the one I need to hear it from. Missile armed, ready to fire. Who's the genius, Batman? Who's on top of Gotham now? Я гений. What are you doing? Почему нельзя было это сделать сразу? Да ну...
по-моему, сдохла уже. Impossible! А, она жива? You think you're clever, don't you? You... Объясните мне одну простую вещь. Если он скажет, что после 3 раз, какого черта она жива? Я не понимаю, то есть я могла спасти всех, я не понимаю, что за бред. Заткнись, ты меня дезинформировал. Из-за тебя погиб Блейк. Ублюдок. Зато она не знает про Люциуса. Одно хорошо. Who's the man who's got no time left? The Riddler. Thought you'd get such an easy one right. Ну нет. Those missiles are aimed right at the city. The answer is Batman. Она спалит, короче, по этой штуке меня, я думаю. Она ее уже видела. Ой, да что такое? Что у меня игра сворачивается постоянно? Сейчас будет бабах. Минус земная кора. This can't be happening. Мощный удар. О боже, идиот. Как ты вообще попался в эту ловушку, а? Batman, Blake and I tracked Riddler's ship through the Port Authority logs. We thought we could bring him in ourselves. Riddler snatched us straight off the docks. Ни хрен было без меня ничего I should have делать. said no. Urged caution. Ой, да расслабься. And now my colleagues are... Один-то жив, вроде. All we did was hand Riddler more hostages. You can't punish yourself for their loss. None of this is your fault. Thank you, Batman. Я думала, она будет на Despite меня the зла. cost, at least we've got Riddler in custody. Вы как бы, да, свяжите его, а то он опять убежит. It's over, Riddler. Look forward to a padded Все cell. только начинается, да? A victory for you, Batman? You're the one in cuffs. Yeah, but you're the one that broke your precious rules. You let one agent die to save another. А у меня есть выбор. Well, that can't sit right with you. Can it? This entire twisted situation is your doing, Riddler. All blame is on you. And so are the consequences. Is it? You came at me, remember? Not the other way around. Ты бы все равно их убил. I pushed the Batman to his limits. Tested his precious code. And my comrades would have been impressed. I set this all up to show them. I thought they'd back me up, even if they didn't agree. Какие товарищи? They left me here to deal with you alone. They betrayed me. Your comrades thought you went too far. I saw their messages. They were afraid your stunts would get my attention. They were right. They'll regret this.
All of them. Кто же они? Unless that white-faced prick set me up. Never told them to meet me here. Джокер? Джокер? А ну что-то пульнули ему? У него дротик в шее. Нет, 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 нет. They broke the pact. The pact. Это было лишь пешкой. Я ожидал, что это он будет главным антагонистом. Но это всего лишь пешка. Джокер. Lock the ship down and radio for more medics. But Riddler, is he? Oh, God damn it. Oh, this isn't good, Batman. The investigation is a dead end without a breathing suspect. Это капец. We're in trouble. A lot of trouble. I have no idea how we're getting out of it. You don't have to worry, Jim. I'll take the heat for this. I appreciate the thought, but that ain't gonna cut it. Oh, Waller is gonna come down on us like a thunderbolt. Она уже сзади. I'm the whole goddamn hurricane. I'm about to blow both your asses off the side of this ship. This is a goddamn mess. Спасибо, скажи, что ты вообще жива благодаря Agent мне. Blake is dead. Riddler is dead. And I don't know exactly how. But I know you tampered with my suspect at the casino. Unless you expect me to believe that Maury's new neck brace is a fashion statement. Batman is clearly being misused as an asset to the GCPD. I'm taking direct control of law enforcement in Gotham, effective immediately. What? Gordon, you're being relieved of your stars. Ах ты тварь. Bumped down to Deputy Ops. You can't demote me. I just did. I'm loyal to Gordon, Waller. Don't expect me to start taking your calls. I'm not asking you for your cooperation, Batman. I'm ordering it. Ты никто для You меня. understand what we're facing. You'll come around. Take some vacation days, Gordon. I've got sensitive case details to discuss with Batman. Ты обойдешься. We're still in this together, Batman. This doesn't change a thing. Директор. Скотина. This city is about to find itself in a crisis the likes of which it's never known. Riddler had a crew. Not just any crew. The worst criminal minds from all over the world, here in Gotham. По-моему, это он был пешкой. You come across anything about them? I'm assuming you've heard of them by now. Do your own dirty work, Waller. You'll get nothing from me. That's a real shame. No one's better suited for this job than you. Evidence in his workshop suggests he was involved in a feud with another member of the group. Так у него про друзей, когда Джон говорил. Dr. Harleen Quinzel. Харли Квинн! Psychiatrist at Arkham Asylum. Харли Квинн! Very elusive. Keeps her head down. Much more so than that show-off Riddler. He was going to be my way in once we captured him alive. Офигеть! But now Офигеть! Кто еще здесь будет? A man who lives on Пугало, кто? He knows exactly when to cross it. Yes, you and I will be working together very closely. Пошла нахрен. Bruce Wayne. Ах ты тварь! Ах ты тварь! Ах ты тварь! Ну да, я очень сильно палилась, я согласна. Вы оставили его с чувством вины.
Вы помогли Джону обрести надежду. Например, был обижен, когда мы его ввели. Он был горд тем, что вы попали вам карту. Хоть вы не согласитесь с Джемом, надеюсь, что вы передумаете. Город стал непоколебим. Он непоколебим предан вам. Натянутые отношения. Привели Тиффани в ярость. Блин, классная система, мне нравится. Альфред стал мстителен? Ух ты, блин. Вы сказали, что связано со смертью. Ну, да, это очевидно. 7,5% игроков сказали Гордону, что не может говорить о Луциусе. Класс. Так, ну да, это очевидный выбор, по-моему, был про море. Вы 50% забрали диску море. Черт, я такая скотина. Дала агенту погибнуть. Офигеть. Последние 2 слова были огонь. Неправда. Неправда. Блин, жесть. Я предполагала, что его раскроют, но мне казалось, что это будет дальше, там в эпизоде в 3-м где-то. А тут он вот так вот сразу в самом начале. Ну, блин. Она вообще, да, она знает, кто он. Типа по комиксам. Но она была не такая, как здесь. То есть они сотрудничали конкретно. Харли, мать ее, Квин. Харли, мать ее, Квин, ребята. Вот что важно сейчас. Вот что важно. Харли Квин. Вы понимаете, насколько это офигенно? Вы понимаете, насколько это, мать его, офигенно? Харли Квин. Плюс у нас есть Джокер. Нас ждет офигенный шип, судя по всему. И у нас ждут офигенные повороты. Более, не знаю. Конечно, начало гораздо бодрее, чем у первого сезона. И прям геймплейно лучше. И вот эти вот системы основами отношения, вот эти вот, которые появились, если они реально будут влиять, это реально круто. Вот это вот прям здорово. Не знаю, по-моему, все, что было плохо в первом сезоне, они убрали. И сделали много нового хорошего. То есть научились на своих ошибках, и это очень здорово. Так что жду 2-й эпизод. Спасибо вам, друзья, за просмотр. С вами была я, Элли. Увидимся в других прохождениях, в других играх. Всем спасибо, всем пока.